work in a corporate, so my mostly work job is sitting, and lifestyle issues are seriously there because I have a kid and I have to manage all everything every time. And because of this very stressful life, No, after again 2-3 months, no, like again you will start, that craving will come. Now once the pain gone, no, like you will have okay, ಅವಾಗ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, just avoid it, no, like. Hi dear friends, today Pallavi is with us. She will explain about her situation, what she has undergone, and how she has recovered till now within just one visit. So a lot of pain has reduced and she is feeling good. Yeah, that is exactly true. Yeah, I'm Pallavi, I'm 34 years old and I work in a corporate. So my mostly work job is sitting, and lifestyle issues are seriously there because I have a kid and I have to manage all everything every time. And because of this very stressful life and all of that, I suddenly used to get backaches, and during pregnancy also I had this backache, and then slowly I did not have about 3 years after that. It started coming once in 6 months, and it increased a lot. And then I had to literally crash down. I was not able to move, and I got admitted for an emergency. Then they said we will have to do your MRI and check what is the issue, and they said I have a slip disc bulge in L4 L5, and it is also degenerated. That's what they said. It's also degenerated, and I will have to be on bed rest at least for 2 to 3 weeks. Physio will, if you do also, it will repeat. Operation is the best thing that was told to me. And then since I'm living alone here and my son is with my parents, I had to go back. So I told them I cannot get operated here, and being alone I cannot manage. I took physiotherapy, again came back, it flared up again. The pain flared up again. Again the same kind of pain. Then my mom was like, I have seen these videos on YouTube, you will have to go visit the doctor once, check what is this treatment that they are going to give. I was actually skeptical that you guys would be giving steroids and all of that, but it is actually not that. I have really recovered well. I am also driving. Actually doctor told me not to drive and all of that. Since 1 week I was fed up of waiting for these orders. I started driving vehicle also. Pain has not flared up, but then little pain on my hip joint and the calf, the radiating pain. But it will be reduced if I take rest overnight. Okay. Yeah, this is the condition right now. I really recovered well. How it started, ma'am? This is, I don't know how it started, but then I used to get very often back pain because I was traveling around. I used to travel every week to Mysore. Because my son says that I have to be there for him. Since I work here at least 3-4 days, I have to be in office here. Other days I have to be with him. I had to manage juggling up here and there. So this is the condition, sir. Yeah, so I use this normal commuting through Red Bulls. I used to travel, and they said traveling has also brought a lot of stress in your back, and sitting job, you're not moving around, you're not doing exercises. Though I started doing exercises, the pain increased more. Yes, exactly. That is what happened. This is so finally, what was the final solution advised to you? Final solution was this: they gave me these ozone injections and all that. There obviously they asked me to do an surgery itself, because once it flared up, I called the physiotherapy who gave me the physiotherapy. He really did well, but then he was like, ಇದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು 2 weeks ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಹೂ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್? ಹೌ ವಿಲ್ ಐ ಸ್ಟೇ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ವಿದೌಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್? It will be too much of difficulty to manage, our own personal health issues, family and also work. Managing is really difficult. Without going to job, I cannot stay at home for 2 weeks. And already they've given me so much privilege to stay at home for a month already. How will I keep asking them? That was the situation. So now I was like, if they're curing you, then go here and check what they're doing and all of that. They gave me the injections. Watch the videos.
Yeah. My mom watched these videos. In fact, she's also having backache issues. She has a compression fracture in her spine. I thought, let me get cured first and then I'll get her here. So she was like, "Nimge ಹುಷಾರಾದ್ರೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ." Because she stays in Mysore, she doesn't want to travel too much. She doesn't want to risk too much. Since I also stay in third floor of the apartment, so she's like, ನಂಗೆ ಹತ್ತಿ ಇಳಿಯೋಕೆ ಕಷ್ಟ, ನಂಗೆ ಬರೋ ಕಷ್ಟ. ನಿಮ್ದು ಕ್ಯೂರ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಬಂದು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು get the treatment done ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. What was your reaction when you were advised to ಸರ್ಜರಿ ಅಂದಾಗ I was really panicked. Obviously ಯಾರಿಗೆ ಆದ್ರೂ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಸರ್ಜರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. When I got cesarean only, I was not ready for a C-section. Really? Yeah. You were planning for normal delivery? I was actually planning for a normal delivery. ಅದು since ನನ್ನ ಮಗ he did not push further, I had to get C-section done. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದನೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ರಿಯಲಿ. ಅನೆಸ್ಥೇಷಿಯಾ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರಿಂದನೂ ಇದು ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ನಾನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಸಿಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್. Traveling was not the issue. See, if lifestyle was the thing, traveling was the issue, then once you started taking rest, then it would have subsided. ಇದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಪೇನ್. ಅದು ಸ್ಟ್ರೆಚಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಫಾರ್ ಅ ವೀಕ್. ನಾನು ಸ್ಟ್ರೆಚಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಏನು ಸ್ಟ್ರೆಚಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ರಾಲ್ ಡೌನ್ ಆ ತರ 2 days ಸಫರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ದೆನ್ ಸಿನ್ಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಅಲೋನ್, ನೇಬರ್ಸ್ನ ಕರೆದು ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಗೋ ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಆ ತರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ very difficult days. Yeah. Traveling for 2 days means... No, ಅದಾಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. I was not able to stand on my legs. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಿಂಗೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತೂ ಇರಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಫ್ಲೇರ್ ಅಪ್ ಆದಾಗ ಬರುವಾಗಲೂ ಜೆರೋಡಾಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತನಕ ಬಂದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದಟ್ ನೈಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಹೆವಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಬ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಬ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಪೇನ್. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಡ್ರೈವ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಏನಿದ್ರು ಸ್ಟಿಲ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸರ್. ಕಾಫಿ ವೆರಿ ಆಫನ್ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೆ, 2 times a day. That was the main issue, not your travel. Traveling is okay, but when you drink coffee when you travel, no. ಚಪಾತಿ ರವಾ ಏನು ತಿನ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್, ಐ ಈಟ್ ಎಗ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲೂ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ಅದು ನಾನೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಿಲ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಎಗ್ನೆ ಐ ಮೀನ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಹೇಳಿರೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ರೆಡ್ ರೈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ. So how many coffees? 2 times a day I used to drink because ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಕಾಫಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಕಾಫಿ. ಜಂಕ್ ಏನು ತಿಂತಲ್ಲ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ರೈಸ್, ರಾಗಿ ಈ ತರದಲ್ಲೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So slowly your pain started coming down and ಇಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಕಳೆಯೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ವೆನ್ಸ್ಡೇ ಬಂದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದು. ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸಂಡೇ ಐ ವಾಸ್ ಮಚ್ ಬೆಟರ್. ನಾನು ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಒಂದ್ಸ್ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಮರ್ತೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕೆಲಸದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ವಾಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿಟ್. ಈ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಇವಾಗ ವೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ತೆಗೆದು ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಫಾರ್ ಅವರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್, ನಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಬಟ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಭಯ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಸರಿ ಹೋಗಿದ್ಯಾ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೇರ್ ಅಪ್ ಆಗತ್ತ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು. very good. You know what was the main issue in you? A lot of inflammation in your body. The KSR was 89. That was the main issue. There was a systemic inflammation which was manifesting in the local areas like disc or knee or any small joints. So once we correct that systemic inflammation is because of your food. Okay. Especially it's because of inflammatory foods, inflammatory molecules in the food. So once you stop that, then the systemic inflammation starts coming down, and whatever injections we have given, it will remove all the oxidative stress inside your body and all the inflammation. Especially all these therapies like high dose vitamin C, this ozone therapy and whatever all the molecules you have given you, the supplementations, it will reduce all the inflammation. Okay.
ಇದು ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾನು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಐ ಟೇಕ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ 70% ಬೆಟರ್. ಮಚ್ ಬೆಟರ್. ನಾನು ಏನು ಮನೆ ಮೇಲೆ ಬಗ್ಗೆದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಅವ್ರು ನನ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಏನು ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಬಂದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಬಿಟ್ರೆ ನೀನ್ ಇನ್ನೇನು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಯೋಗ ಎಲ್ಲ ನೀನ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಡ. ಪುಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಆಗಲ್ಲ. ಹೌದು, ಫಾರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ ನಾನು ಬಗ್ಲೇಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಅದೊಂದು. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನ್ ಬಲ್ಜೌಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಬಗ್ಗಿದಾಗ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದು ಬಲ್ಜೌಟ್ ಆಗಿರೋದು ಬಂದು ನೀವು ಬಗ್ಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಗ್ಗಿರೋದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒನ್ ಆಫ್ ದ 100 reasons. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ 0.1% contribution. But other 99 areas of contributing factors are there, no? Like especially all these inflammatory food and late night sleep and oxidative stress in the body. Everything is there. So if you make that normal, then even like now you are bagta idira tana. ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಸತಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಮರ್ತು ನಿಂತು ಅಡ್ಗೆನೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪೇನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊನ್ನೆ ಹಾಕೋ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಜುಮತಿ ಅದನ್ನ bring it down normally through food and supplementation. That will be sufficient for you. You'll be well, ma'am. Okay, ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದಾ? Vitamin D ಎಲ್ಲ ಇದೆ ರಿಪೋರ್ಟ್. It's in the phone. Okay, I will check the report. If vitamin D, B12, everything is deficient, then try to balance it first. Bring it to optimal levels. Then you plan for like once your vitamin D doses ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ. ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಓರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಂಜೆಕ್ಟಬಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು 4-5 times ತಗೊಳ್ಳಿ. So try to maintain your vitamin D above 70. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್. ನಾನು ತಗೊಳ್ಳ ಫೋನ್ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ. ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಆಫ್ಟರ್ April 26 you are actually pain increased aggravated a lot. Because see during April 26th your ESR was 30. Okay, you visited us on June 11th. That day your inflammation ESR is 89. Almost 3x increase. Then still vitamin B12 is 187 only. Vitamin D is 52. Try to bring it more than 70-75. Okay, optimal levels, so that you will feel lot more healthier and all your hormone imbalance is be corrected. Experience is also 5.8. Especially food, ma'am. Basically it is a food disease, not a disc disease. Okay, so like overall you are feeling ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. After 1 year you repeat the MRI. Okay, after 1 year. After another 1 visit we'll tell you to do start yoga poses and all certain poses, lunges, exercises, some like inversion of the body, like inversion therapy, everything is there. We will advise you on those type of exercises and those type of body postures. After that then you will be like you can do everything, so that will pull back. Okay. And after 1 year you do it, but stop all the inflammatory food if possible lifetime. Anyhow it is not contributing to any of your health. ಇಲ್ಲ ಈಗ ಅಭ್ಯಾಸ ತಪ್ಪೋದಾಗಿದೆ. No, after again 2-3 months like again you will start, that craving will come. Now once the pain gone like you will have okay ಅವಾಗ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, just avoid it. Like especially some of our patients, female patients, severe disc bulge, like 3 mm like anterior posterior diameter ಇಲ್ಲಿ 3 mm ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ they advise surgery most of the places, but they came to us, then we treated them for 3 to 6 months time. Then it's been like we have stopped all medications since 2 years back ago only. Now they are absolutely fine. We not repeated the MRI because unwanted radiation for them, but their SLR, like leg raising test, everything is normal. They can lift their legs 90 degree, more than 90 degree, and they are doing yogasana daily, like weekly 3-4 days. They are absolutely fine like that for you also. So mainly avoid inflammatory foods and like work stress, that is fine. Like you see, once your vitamin D is up, like your brain will also function in a better way. Once your vitamin B12, so what are additional benefits you got after coming here?
No, much better. It is much better. I am being active. ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಹೋಗಿತ್ತು, ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇದು ಹೋಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈ ಪೇನ್ ಇಂದನೇ ಅರ್ಧ ಐ ವಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೌನ್. ಇದು ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಥರ ಮೋಷನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್. ಎನಿವೇಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸು ಆಗೋಗಿದೆ, 20 days ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಮಚ್ ಬೆಟರ್. Today we'll give any weight loss is there? ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಬರೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಆಗಿತ್ತು, ಈಗೇನೋ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 75 ಇದೆ, 77 ತೋರಿಸ್ತಾ. ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಪ್ಯಾಟಲಿ ರೋಟ್ ಮಾಡೋಣ. Don't worry about it. What advice you want to give to our YouTube watchers, ma'am? Obviously it's a very good place. ಅವರು ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೋಗೋದ್ರ ಬದಲು ದೇ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಹಿಯರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಟು ಟ್ರಸ್ಟ್, ಐ ನೋ, ಬಟ್ ನಾನು ಒಂದು ಡೌಟಿಂದನೇ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಶುಡ್ ಟ್ರೈ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್. I should not say something else because I am being honest. I have benefited from it. Exactly, ma'am. Another, you just give us another 2 months time. You'll be completely well. You can run, you can jog, you can do all the Surya Namaskara poses, everything you can do. That is not at all an issue. But can I start walking now? Yeah, you can. Almost 70% pain gone. Tomorrow we'll give one shots we'll give today. One pricks we'll give. Like limited, not like earlier. Like limited pricks we'll give. You can start walking from tomorrow. You can even belt also. You can slowly reduce the like frequency of usage. Okay. ನಂಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೆಲ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅಂತ ಆವಾಗ ಪೇನ್ ಇದ್ದಾಗ ಇದೆ. ನಮ್ದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಬೆಲ್ಟ್ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಟೆಂಪ್ರರಿ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಗಬೇಕು ಬಾಡಿ, ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬೇಕು, ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬೇಕು. ಈ ಥರ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಲೈಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಮೇಡಮ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಬೈಕಲ್ಲಿ ಓಡಿದ್ರಿ, ಕಾರಲ್ಲಿ ಓಡೋದು ಟೆಂಪ್ರರಿ. ಕಾರಲ್ಲಿ ಓಡಿದ್ರೆ ಪೇನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕಾರಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಓಡಿದ್ರಿ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೈಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಟ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಬಸ್ಸು ಅದಲ್ಲ. ಬೈಕಲ್ಲಿ ಓಡಿದ್ರೆ, ಕಾರಲ್ಲಿ ಓಡಿದ್ರು ಪೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಟೆಂಪ್ರರಿನೇ. ಈ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕೊಳ್ತಿರೋರಿಗೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಟೆಂಪ್ರರಿನೇ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದು, ಅದು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಹೆಂಗೆ ತಗೊಂಡು ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇರ್ ದ ಟ್ರುತ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ದೇರ್. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಬಾಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಇದು ಎಂಟೈರ್ ಹೀಲಿಂಗ್. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಫೋಕಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಬಂದಿರೋದು, ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಅದೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಹೀಲಿಂಗ್, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್, ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್, ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.